Hey yo, what's up? It's your beautiful soul mommy, and I welcome you all back to my YouTube channel. Welcome back, feel at home and feel welcome. And you know what I'm going to say. If you're a new subscriber, welcome mama. If you're a new subscriber, welcome papa. And don't forget to subscribe and gling the notification bell. Don't forget about it. That it was specially put there for you, dear. So you just hit it. And if you've always been here, my boo, my honey, my darling, I love you for always supporting me. I love you for always coming back to watch my videos, and I say thank you so much. Okay, without further ado, mnavoniona nimetoka kuamka, and I'll be frank with you, hata kubrush meno sija brush, nimeamka tu nikisikia njaa. So nataka kupika chai. And I want you people to see how I make my tea. As you all know, I'm a spicy person. I love spices, like everything of mine. Hata ingewezekana ningekuwa naika spice kwa keki. Even me by this kulagi keki, spendagi keki. Keki chocolate, I'm not that fan. I'm not a fan of those. So, excuse me. So, I'm going to teach you how to make some masala tea or spice tea. Then you utaipenda. Mimi spendi chai boring, and another thing spendi majani. So, chai yangu mimi huwa naika spices peke yake. Na nikija nikiweka majani, maybe niko na wageni nitaweka majani kidogo, but yangu mimi kando nitaiweka tu kando na niweke vitu zangu, maana kuna wageni wengine hawapendi. So just stay tuned and let's make some masala tea, or you can call it spice tea. Kwa Kiswahili chai ya viungo bila kutumia majani. Nadhani tumeelewana, tumepatana, tumegrabiana. Let's get into it. So here we go. First and foremost, you'll need a sufuria, a pan. Utahitaji tu maji, utaweka vitu zako. Kama unatumia dish tumia, kama unatumia frying pan wewe tumia kupikia chai yako. So me I use a sufuria. Haya. Second of all, the main ingredient, even it's not the main ingredient. I wanted to say maziwa is not the main ingredient. Water is the main ingredient, because hata kama una maziwa you can still make this tea without that maziwa. So water is the main ingredient. You'll need water. Then you'll need a cup of, kama wewe unakunywa maziwa, ama wale ambao wataji maziwa watatumia maji, wale ambao wanakunywa maziwa utatumia maziwa. So the next ingredient ni maziwa. Milk ya ng'ombe, ya mbuzi, wewe kama unatumia ngamia, kama unatumia ya donkey, that's up to you. Provided it's milk. Hata ikikuwa maziwa ya kuku ni maziwa, wewe tumia maziwa yenye utapata. Haya, alafu sasa tuingie kwa spices zetu. Kwa spices zetu here we have stars. Me I call them stars. Sijui kwa Kiswahili zinaitwa nini. Let me show you. See them? These. Can you see them? These are stars. Let me tap on the screen ifocus hapo. Yeah, these are stars. Mimi sijui ni wazi zinaitwa Kiswahili. I like them. Ziko na power, ziko na taste nyingine. Then utahitaji cloves. Our next ingredient ni cloves. Kwa Kiswahili zinaitwa aje? These are cloves. Do you see them? Those are cloves. Yeah, that's our next spice, next ingredient. Then you'll need cinnamon. Cinnamon ni mdalasini. Zile vigongo zenye huwa zinapatikana kwa pilau ndio hii cinnamon. Lakini yangu it's grounded, imesiagwa, so inakuwa hivi unga. This is cinnamon. Zile vigongo zenye huwa ziko kwa pilau. Then we have tangawizi. This is tangawizi, ginger, but hii yangu okay, ukikuwa na chai ya maziwa take caution. Okay, this is ginger. Acha mwanzo niwaambie kuhusu hii ginger. Hii ni ile ginger imesiagwa, the grinded one. Ile ginger imesiagwa ndio hii. So ndio nilikuwa nakwambia, ukikuwa unatumia maziwa, I'll prefer utumie ginger kusagwa. Na kama unataka kutumia ile ginger ambayo haijasagwa, ile the whole thing, ile tangawizi ambayo iko tu nzima, you'll have to boil your water first with the tangawizi, then uweke maziwa baadaye, maana hiyo tangawizi huwa inakata maziwa. It's either uweke maziwa mpaka ichemke, alafu uweke tangawizi yako ichemke for like 2 minutes, alafu utoe, ama uchemshe maji na hiyo tangawizi then uweke yaitwaje maziwa yako ndani baadaye.
ndio ili sikatike. I hope tumeelewana. And another thing, maji ni fresh. Huku kwetu Mombasa kuna maji ya chumvi. Ukitumia maji ya chumvi, yale maji ya kisima yanakata maziwa pia. Maji ya kisima yanakata maziwa, so tumia maji fresh. If you are kama hauna, okay, then unaweza tumia nani, but chai haitakuwa nzito. So this is the iliki. Iliki ni cinnamon, cardamom. Iliki ni cardamom. So hii ni ile iliki imesiagwa pia. Huwa kuna ile iliki nzima, ukiwa nao unaweza ponda tu kaeka ndani. Haya. Sasa alafu the next thing ni sukari. Mimi sukari huwa napenda kuiweka kwa moto ichemke na kila kitu. Mimi singoji kuweka sukari kwa meza. It is very rare to find me nimeweka sukari kwa meza. So these are our ingredients. Kumbuka, kama tangawizi yako ni ile mbichi, usiweke kila kitu ndani plus tangawizi. Chemsha kila kitu wakati maziwa yako ishafura vile, ndo sasa ukuje uweke tangawizi yako. Or another option, chemsha maji yako, then ukishachemsha maji chukua chemsha maji yako na tangawizi. Alafu ukishachemsha maji yako na tangawizi ndio uchukue maziwa umwage ndani. Maziwa yako yasikatike. Another thing to keep in mind, kama wewe ni wa Mombasa, maji ya kisima nei. Usitumie maji ya kisima kupikia chai. Chai yako inaenda kukatika. I hope tumeelewana paka hapo. Sasa tuende tukapike chai. Haya, utawasha moto wako. Uweke sufuria yako juu. Then utachukua maziwa yako. Utachukua maziwa yako, utamimina. Haya ni maziwa. Haya. Afu utachukua maji pia, utaweka. Haya ni maji. Nimeweka kwa kile kikombe ambacho kilikuwa na maziwa. Haya ni maji. Tena maji ninaweka mingi. Haya tosha. Then ikifika hapo, utachukua viungo vyako. Kimoja baada ya kingine utaweka. Haya. Hizi ni cloves. Cloves umeziona, utaweka. Utachukua iliki. Iliki yangu hii hapa, utaweka. Alafu utachukua tangawizi yako. Hii hapa tangawizi yangu, utaweka. Utachukua mdalasini. Mdalasini ni cinnamon. Spices zimeniingia kwa mapua. Excuse me. Utaweka. Haya. Alafu stars zako. Zile stars mwazikumbuka? Hizi hapa stars zetu. Umeziona? Mimi huwa nazivunja, siziweki nzima. Nazivunja hivyo. Nazivunja alafu naeka. Cha mwisho chetu ni sukari. Sukari yangu mimi nitaweka sukari. Mimi sukari yangu huwa naeka kwa moto tayari. Haya. Nimeshaeka sukari. Sasa tungoje chai yetu ichemke mpaka vile itakavyoanza kupanda juu. Then ikipanda juu, chai yako utatumia kichungi ili uipoze ishuke. Sijui yaitwaje hiyo, kuifanya hivi maziwa yasimwagike. Kuna wengine hutumia kijiko, wengine hutumia mwiko. Mimi nilikuwa naona mamangu alikuwa atumia chochote. Jinsi utatumia kichungi, utaifanya hivi yani ili ishuke. Sawa? Tungoje chai yetu ipande. Haya, mmeona chai yetu imepanda. So ikifikia hapa, you have two options. Unaweza fanya hivyo na ukapunguza moto wako, ama unaweza endelea tu ukafanya hivi. So unaona chai yetu ndo hiyo imetulia. Ikitulia hivi, naisikizia harufu. Ikitulia hivi, iache ichemke kama kwa dakika 2 vile. Alafu sasa chai itakuwa iko tayari. Usitoe kwa kuwa tu chai imefura. Eti chai kifura wewe sasa wataka kuitoa. Iache ikae hapo kama dakika 2 hivi ichemke yenyewe sasa. Yaani viungo vikole, alafu sasa utaiepua. Tumeelewana? Haya, tuiache ichemke kama dakika 2.
Haya, sasa kama mnavyoona chai yetu ndio hiyo ishachemka. Acha tuiepue, twende tukaiweke mezani. Twende tukakunywa chai. Hapa kwetu hatuna meza, so tutakunywa chai maana hatuna meza popote pale, lakini bora chai imenyweka. Entara, kama mnavyoona chai yetu ndio hii hapa. Msijali kuona hivyo vitu ndani. Hivyo ni zile spices ambazo zilipita kwa kichungi. Wajua tutumii tea bag, tutumia kichungi. So kichungi hupitisha vitu vingine, lakini it's not anything harmful. It's just the spices. Pia ukiweka majani chai zingine upita. So yeah, tuenjoy chai yetu. Unaweza enjoy kwa chochote. Mimi na enjoy kwa mkate wangu, mayai na sausage. Wewe unaweza enjoy na chochote kile. Mimi hapa nilikuwa acha nikwambie kweli, nilikuwa natamani mbaazi za nazi alafu na mahamri na chai. Lakini ndio hivyo, acha tule chenye Mwenyezi Mungu ametujalia, ndio kesho tupatie kile ambacho tunahitaji. Haya, and until next time, it's your beautiful soul mommy, and I love you all so much. Don't forget to subscribe, don't forget to comment, don't forget to give a thumbs up, and always be blessed and stay safe. I love you all. Subscribe.